Yes, welcome, ma'am. Am I audible? Thank you for your Yes, welcome. ma'am. Yes. Welcome, ma'am. Am I audible, ma'am? Yes, yes. Thank you. Okay, ma'am. Welcome to the afternoon session of day one, ma'am. Yes, thank you. Good afternoon, ma'am. I would like to invite our expert, Dr. K. Palani, ma'am, Head and Associate Professor, Department of Mathematics, APC Mahalakshmi College, Tuticorin. Welcome, ma'am. Ma'am has more than 31 years experience and teaching, of which more than 10 years was dedicated at research level. Her area of specialization is graph theory. Her research gate score is 4.16. Her citation is 43. Her H index is 4. Her Google Scholar citation is 46. Ma'am has acted as a research expertise in various colleges. She published many books. Ma'am addressed the topic soft sets and graphs. Welcome, ma'am. Kindly hand over the session, ma'am. Yes. Okay, thank you, ma'am. Thank you for the nice introduction. Shall we proceed? Shall we proceed? Ram Lakshmi. Yes, ma'am. You can proceed, ma'am. Yes, Ram Lakshmi, I have sent the PPT to you. Oh, okay, ma'am. Okay, ma'am. So Kindly. Ma'am. Kindly wait, ma'am. We are just taking the PPT, ma'am. Okay. okay. Ma'am, you are sharing, ma'am.
but it is not visible, I think. Visible இருக்குதா? எனக்கு தெரியல. கான்ஃபரன்ஸ் நடக்குது. அவங்க பேசல. நம்ம டிஸ்கஸ். ஸ்லைட்ஸ் மூவ் பண்ணிடுவீங்களாமா நான் பண்றதுக்கு ஏத்தாக்க? இது எங்க இருக்கு? இது என்னது? Now I am able to see the screen. I think the audience also. Ranakshmi, screen இது மட்டும் slides மட்டும் இது பண்ணிடுவீங்களா, மூவ் பண்ணிடுவீங்களா? As I proceed. Okay, ma'am. Okay. Okay, let me start. So before starting, I wish to thank the management of Sri Sharada College, especially Secretary Amba and Madam Principal, and also the heads of the departments of mathematics and IT for giving me this great opportunity to share my resourcefulness. And also, I extend my warm greetings to one and all present here, all the members of the learned members of the department and other members from the other universities and colleges. My topic I have chosen is soft sets and graphs. I think I could show at least a minimum of likeness to this area of soft sets and graphs to everyone present here. So soft set theory, so from the word it is a new type of sets we are able to guess. So we could explain why the arise of this soft set theory. So to analyze that one, we have to begin with the classical set which was existing previously. So the classical set, if you take, it deals only with the certainty. Certainty, that is, in some cases we are able to say what is the exact prediction or what is the exact solution. For example, the normal set definition itself, if we take the set definition is, it is a well-defined collection of objects. So a collection of well-defined objects we used to say. That's right. So it must be very clear from the beginning. So if you take an object of the set, we could say whether it is in the set or outside the set. It is very easily predictable. But in some other cases, normally in Light's problems, we are not facing certainty. We are not able to say whether the answer is this one exactly. That is not predictable. So such cases we call as uncertainty. So in such cases, how we could proceed with the actual set theoretic definition, that is the classical set. So normally classical set, though it is defined as a defined in English as a collection of well-defined objects, we have a mathematical definition using the characteristic function. Normally, a set is defined using a characteristic function in mathematics. So the characteristic function, if you take as chi n of x, that is an element x, if you take U as an universal set containing many objects or many elements, and A is a new set we are defining, then we say an element x of the universal set belongs to this set A if and only if its functional value is 1. So if it is 1, surely that element belongs to A. If it is 0, surely that element doesn't belongs to A. So this characteristic function definition of a set helps us to define different types of sets. For example, that is here we are exactly predicting whether the element belongs to or not. But as I said earlier, normally the situation is not that one. For example, if you take probability theory, we have studied very well, is right? In probability theory, we are having an object. That is, normally we used to see this condition, whether it is rain, it will rain today or not. So it will rain, whether it will rain today or not, no one could say it will rain today, surely it will not rain today, surely. If it is about yesterday, we could predict. But if it is about today or tomorrow, that is after, in future, something related to future, we couldn't predict exactly.
So in such cases, if it is unable to predict exactly, it is dealing with uncertainty. So uncertainty it is dealing with means we cannot proceed with the certainty definitions of a set. So this led us to define different kinds of procedures, to develop different kinds of procedures. That is classical mathematics. Here mathematics is mathematical model of an objective set and the notion of the exact solution is defined. But normally mathematical models are not very certain. It is only complicated and also exact solution is not able to find. So in such cases, we are proceeding with different mathematical possibilities. So what are all the different mathematical possibilities to deal with uncertainty? So to deal with uncertainty, and one example already I have given, many such examples appear in social, economical, environmental and engineering fields. So to deal with such uncertainty problems, we have mathematically three major theories. The first one is the theory of probability. So the theory of probability, if we consider that we are having just, it is unpredictable, but how we are using the values means, for example, whether it will rain today or not, we have two answers. Either it will rain today in evening or it will not rain. So two opportunities. So among the two opportunities, what is the possibility for raining? That is half. What is the possibility for non-raining? That is also half. So 1 by 2 we take as the probability value. But in some cases, we used to predict the values in terms of 25%. There may be 25% of possibilities. There may be 50% of possibilities. For example, if you take a person, simply a single person or a student, the student wants to decide whether today we will have class or not. So it will consider 4 or 3 possibilities. Possibilities are just depending upon, first normally our students in the rainy season we used to see the weather prediction, whether it will rain tomorrow, and also the weather prediction, depending upon the weather prediction it is not very sure, surely it will rain, it will not be given. So they will give, there may be 75% of possibilities. So in that case, if we consider that as one parameter, then that parameter is having 75% of belongingness. So in classical set theory, we are taking the belongingness as 100%. So we are saying the possibility is 1. And in the second case, we are taking two different possibilities. Among the two different possibilities, we are taking 1. So half we are taking. For each one, the probability is half. Now we are taking the percentage means if the value is 25%, which is related to or which can be taken as 0.25, 75% which can be taken as 0.75. So different values we can assume. So 0.25, 0.75, if we are giving like that, then that lead to the second theory, that is theory of fuzzy sets. That is fuzzy sets, we take different the values belong to the set that much belonging to the set, not exactly one with the not exactly 100% or not exactly 0%. We take the value as that is 75% of possibility. So that we can take as a value between 0 and 1, that is 0.75. So 25% means we take 0.25. So 0.75, 0.25, those values we can take as a value, that is the membership function, that is that we used in classical set theory, we used chi, isn't it? But here we are using the symbol mu. So if you take the function, the corresponding function, that is the membership function for a member to an element of this set, that we take as mu. So mu of x, if you take mu of x, will take the values between 0 and 1. That is theory of fuzziness. And the third one is interval mathematics. So interval mathematics, here you can take the example trapezoidal rule. Actually the trapezoidal rule we know it is used to find the area of area between x-axis, y-axis and the curve, isn't it?
So how will you proceed actually the geometrical interpretation of the trapezoidal rule? You must have studied. What does it mean? The geometrical interpretation, though we are having a curve, we are not taking exactly the curve. We are taking just the curve is replaced by single lines. So the single lines we consider as intervals. So the whole area, the whole curve divided into different straight lines, and each straight line we can consider as a single interval. So we find that we are getting corresponding to each rectangle, each single line or each single interval, we are getting different rectangles. So to find the area between the curve and the x-axis, y-axis and the vertical line, we find the area of different rectangles and we add up all those things. That will give the approximate area. So that is interval mathematics. So we are using probability theory, fuzzy set theory and also interval mathematics to find the solutions. But coming to probability theory, all these three also just the previous slide, probability theory. So coming to probability theory, the previous one. So coming to probability theory, it has some limitations. Again, interval theory, it has some limitations. The fuzziness, that also has some limitations. What is the limitations about them? They are mentioned in the slides. So if you take a probability theory, there normally we should find the mean, and using the mean only we try to find the approximate solution. So to find the limit or the mean, we have to repeat the process infinite number of times or a large number of times, but that may not be possible in many cases. For example, if you take population, prediction of population, then in that case infinite number of trials we couldn't do, isn't it? So only in the first time we could predict, or first 5 years we have the existing values. For next 3 or 4 years we could predict, but we could not predict for large number of years. So there is some inability to proceed with probability theory in that case. So the probability theory fails and we try for interval mathematics. Again, interval mathematics, only in some cases it is possible. That is next slide. So in interval theory, we are proceeding, that is, we are removing the curve in trapezoidal rule. We are removing the curve with a single with straight lines, and that will divide it into single intervals, and using that interval, and in that particular interval we are removing the curve by straight line, means in that particular interval we assume the variation is very small or very unconsiderable value. Is it clear? So we assume there is no major changes, like that only we assume and proceed. So there are also some difficulty. Always this is not the case. So not sufficiently adaptable by problems with different uncertainties. Different uncertainties, we don't have this situation. ஒரு இன்டர்வலாக எடுத்து அந்த இன்டர்வலில் மட்டுமே சேஞ்ச் ஆகாமல் இருக்கும் அப்படின்ற கேரண்டி கிடையாது. நாட் வித்தின் தட் இன்டர்வல், ஈவன் வித்தின் தட் இன்டர்வல் the values will not change. So in that case, we couldn't proceed with interval mathematics also. So next slide. So we are proceeding to fuzzy set theory. So in fuzzy set theory, we are using the values between 0 and 1. So let us see fuzzy set theory in deep, not in a large scale, but somewhat deep. So there only you could understand the next one, that is the soft set theory. You could follow that one. Only if see the fuzzy set theory, at least in a lighter manner. We have to go deep in a lighter manner. Okay, so the next slide, fuzzy set theory. So fuzzy set theory, it was introduced by Sade, and how it is defined? Again, it is defined using a membership function, as I said earlier. So the membership function, so if you take the set as fuzzy set as A, or here I used F, the symbol. So if the fuzzy set is F, then the corresponding membership function we take as mu F. So mu F associates each member to a real number in the interval 0, 1. So the value may be either 0 or 1 or even 0.2, 0.3, 0.75, 0.5, 0.6, any value between 0 and 1. So 0 and 1
in between we are having many real numbers. 0, 1, though they are in integers, they are also real numbers. So the value mu f associates each member to a real number mu f. So if we have fuzziness, again in fuzziness, if mu f and mu g are, sorry, next slide, actually something mu f, mu g, that is f comma mu f, that is printed wrongly. If f comma mu f is a fuzzy set, that is the representation form. Okay, f is the set, mu f is its corresponding membership function. So f comma mu f is a fuzzy set. Its complement is defined. Complement is defined in a very clear manner. So complement, for complement, again the same elements f, but you have to define the corresponding membership function. The membership function is mu cf of x is equal to 1 minus mu f of x. So the complement of a function is defined. And if we come to union and intersection, see the definitions. For mu f intersection g of x, we have three different possibilities. F intersection g, that is two fuzzy sets intersection. The characteristic function can be defined in three different ways. Either it can be taken as minimum of mu f of x comma mu g of x, or mu f of x into mu g of x, or maximum of 0 comma mu f of x plus mu g of x minus 1. Similarly, in the case of f union g, we may have three different definitions. All these three are not the same, and also they are different. So we can use the definition which is needed depending upon the situation or depending upon the problem we are dealing with. We have to use the required membership function. So from the above three of for f intersection g, how to set a membership, that becomes a problem. Okay, so the fuzziness also fails, and in that case, people think of using parameterization. That is, for example, they want to use parameters instead of values. In the membership functions, we are using only values. In the classical set, membership function 0 and 1. In fuzziness, again we are using membership function, but here the values are between 0 and 1. 0, 1 and the in between values. All these could assign. But for soft set theory, we are not going to assign membership values. Here we are going to use parameters. So now we can move to soft sets. So what about soft sets? So the definition itself is in a somewhat non-clear manner. That is exactly fuzzy set. Even the fuzzy set, though it is different from classical set theory, we are able to define the function. But here we are not going to use the function. We are going to use parameters to define the set. So parameters to define the set. So before going to definition, just listen to me. That is, we are having a person. He wants to select a house. He has to purchase. Okay, so he is monitoring many houses with the help of brokers, and he has to decide one. So the building, the houses he is visiting have many characteristics. Those characteristics can be taken as parameters. Is it clear? So for houses, suppose he is visiting 100 houses. Among these 100 houses, they have different characteristics. So for example, some houses may be beautiful, some houses may be expensive, some houses may be at low cost, and some other in a damaged manner. So many properties we are having. Each of these properties may be considered as a parameter. Okay, so many houses. So we have a set of houses that we may take as a universal set. Okay, so let U be an initial universal set and E be a set of parameters. So here you can think of U as the visited houses. Okay, E be a set of parameters. So set of parameters means we have to take whether beautifulness or ugliness or expensive or low cost or in a damaged position. All these may be considered as parameters. So E is a set of parameters.
So here the set of parameters we are taking as terms just in word set of parameters. Subsets move பண்ணிருமா இன்னும் கொஞ்சம் move பண்ணு. Next. Yes. Yes, stop. Previous one. Yes. So set of parameters. So here we need U as an initial universal set and E is a set of parameters. Now come to the definition of subset. So a subset over U. So with the universal set only you can define a subset. Okay. So a subset over U is a pair F comma E. So pair F comma E. Here what is F and what is E? E already we know it is parameters. F. What is F? F is a mapping on E into the set of all subsets of U. Is it clear? So it is a mapping of E into the set of all subsets of U. That means just imagine like this. You have a set of parameters. So beautiful, that is one parameter. So beautiful houses among the 100 houses, for example, H1, H2, etc., H100, they are the houses. H1, H7, H19, H25, H50 may be beautiful houses. So this F of beautifulness, if you take that as one parameter, that is an element of E. So F of X. So if you take X as beautifulness or F of beautiful, if you take that is equal to the houses I named earlier. F1, F19, F27, F50 and F99 it may be. Is it clear? So how we are defining? It is using a function and a parameter set. So F and E. F is a mapping of E into the set of all subsets of U. So that is a subset is a parameterized family of subsets of the set U. இப்போ நம்ம இமேஜின் பண்ணோம்னா ஃபைனலா உங்களுக்கு என்ன இருக்கும்? ஒவ்வொரு பாராமீட்டருக்கும் கரஸ்பாண்டிங்கா ஒரு சப்செட் ஆஃப் U இருக்கும். ஆக்சுவலா இமேஜின் பண்ணீங்கன்னா Fன்றது ஒரு ஃபங்க்ஷன், இந்த ஃபங்க்ஷன் Eன்ற ஒரு பாராமீட்டர் செட்ல ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்டுக்கும் ஒரு சப்செட்டை அசைன் பண்ணுது. So subset is a parameterized family of subsets of the set U. So if you take E, small e as script E used, script E as an element of E, F of script E may be considered as the set of epsilon approximate elements of this offset F comma E. Next slide. So now we are considering the example as I explained. Next slide. Let X be. Next slide, please. Am I audible? Am I audible? Yes, ma'am. Yes. Next slide, please. Yes. So let X be any person and U be the set of homes under consideration. Now E is the set of parameters which the homes possess. Okay. So இங்க parameters சொல்றதுனால அந்த parameters நம்ம எப்படி எடுத்துக்கலாம்? Even a word or a sentence. Okay. So E is here expensive, beautiful, cheap, wooden, modern, in good condition, in bad and repair, in green surroundings. So all these are parameters the house possesses. So now I have taken just 6 houses here. So U is equal to H1, H2, H3, H4, H5, H6. Now if you take H1, it may have more than one parameter, isn't it? So a house which is expensive may be beautiful also, isn't it? So expensive and beautiful at the same time. And it may be in green surroundings also. So a single house may have more than one parameter and also each parameter may have more than one houses. So if we take to define the subset is to point out the set of expensive homes. Similarly, the set of
beautiful homes, the set of cheap homes, etc. The set of homes in green surroundings. Is it clear? So ஈல உள்ள ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டுக்கும் நம்ம யூல இருந்து ஒரு சப்செட் செலக்ட் பண்றோம். That is the definition of subset. Is it clear? So if E1, script E1 is equal to expensive or E2 is equal to beautiful and so on, then to find f of script E1, f of script E2, etc. So now we are finding script E1, script E2, etc. Right? So what about this f of script E1? Does it has at least one or two houses, one or two elements? In a subset, subset of U na, subset of U may be empty also. So for some parameters, it may be empty also. There may be no houses in bad and repair condition. It may be possible. Is it clear? So corresponding to the parameter bad and repair, there may be no houses at all. So in that case, we take f of that parameter, that is f of houses in bad and repair is equal to empty. And it may be any subset. So it is arbitrary. Is it clear? And also, if we take two parameter set, for example, expensive and beautiful if you are taking, then suppose H1 is a house which is both expensive and beautiful. H1 appears in the intersection. Is that? So expensive layum irukum, beautiful layum irukum. Screen, some problem with the screen, I think. So the house may be both expensive and also beautiful. So the intersection parameter, two parameters irukku, and the two parameters corresponding, if you find f of script E, then that f of script E may be non-empty. Is it f of script E1 and f of script E2, if you take, that may be non-empty. That is also possible. And for subsets also you can define the intersection of two subsets. The intersection of two subsets. Next. Sorry, the previous one I think. Intersection. So FA and GB are two subsets over the common universe U. Then FA is a subset of GB. When we say to one subset is a subset of another, then they must have first common universe. This is also with the classical set theory, is right? If you are taking two sets with students' names, then only you can think of one is contained in another or not. The same condition here also. FA and GB are two subsets over the common universe. We say that FA is a subset of GB if A is a subset of B, and for the corresponding functions, f of E is a subset of G of E for every parameter for every element in A. ஏன்னா ஏல இருக்கிற எலிமெண்ட் எல்லாமே இதுல இருக்கு, B-லையும் இருக்கு. So f of E must be contained in G of E. And the next one is union of two subsets. So we take FA and GB as two subsets over the common universe. The union of subsets FA and GB is the subset H, C. A new subset name we are giving. It is H, C, where H, C is means here if you are taking F, A, both F and A should be defined clearly. Here H, C. So we have to define H and C clearly. What is C? C is equal to A union B. And H, if you are taking H of E is equal to F of E if E is an element of A difference B. F G of E if E is an element of B minus A. And F of E union G of E for E belonging to A intersection D. Do you understand? That is A, B, we are taking two different subsets. So E belongs to A la mattum irukkalam the element, அல்லது B la mattum irukkalam, அல்லது A intersection B la irukkalam. A la mattum irundha A minus B la irukku nu artham.
B ல மட்டும் இருந்தா B minus A ல இருக்கு. அப்ப A ல மட்டும் இருந்தா டைரக்டா F of E எடுத்துக்கோங்க. B minus A ல இருந்தா டைரக்டா G of E எடுத்துக்கோங்க. B ல மட்டும் தான் இருக்குது. அதனால P of G of E எடுத்துக்கோங்க. If it is in both A and B, A intersection B ல இருந்தா you have to take F of E union G of E. Just you must have always in mind what is F of E and G of E. What is F of E? It is a subset. Isn't it? F of E, G of E எல்லாமே என்னதான் இருக்கு? ஒரு செட் தான். So செட்டுங்கிறதுனால union we are using. இதே real number ஆகுதுன்னா we use addition. But here it is F of E is a subset and G of E is a subset. So we take the union of these two if E belongs to A intersection B. And the next definition is, first we have seen A union B, now A intersection B. So F, A, G, B are two subsets with A intersection B not equal to empty. Sorry, it is given wrongly. A intersection B is not equal to empty. Then in that case, we define the intersection of the two as H comma C. The new subset is H comma C, where C is equal to A intersection B and H of E is equal to F of E intersection G of E for all E belongs to C, as in the previous one. Union madri inge intersection. So next we are going to see every fuzzy set. Already I think you may come across this result. Every classical set is a fuzzy set. Isn't it? Every classical set is a fuzzy set. The main difference is in fuzzy set, the values are from the interval 0, 1, close interval 0, 1. So close interval 0, 1, 0 is also there, 1 is also there. So the classical set may also be thought of as a fuzzy set. In a 0, 1, adhula ulla values thaan. In between values edukama 0 mattum 0 ஐயும் 1 ஐயும் மட்டும் எடுத்தா classical set. So every classical set is a fuzzy set. Now we are going to see every fuzzy set is also a soft set. So you must have some knowledge of fuzzy set. So fuzzy set A comma mu A is a fuzzy set where mu A is a mapping of U into 0, 1. U என்றது நம்ம membership function பார்த்தோம். Membership function ஓட values எப்படி இருக்கணும்? 0, 1 குள்ள இருக்கணும். So for alpha belonging to 0, 1, consider the family of alpha level sets. Okay, just you need not remember the word alpha level sets. ஏன்னா fuzzy set டீப்பா படிச்சிருக்கல அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த alpha level sets அப்படிங்கிறது தெரியாது. ஸோ இந்த வேர்டை விட்டுருங்க, ஜஸ்ட் f of alpha மட்டும் பாருங்க. So actually set is defined here. For every element of 0, 1, we define f of alpha. What is f of alpha? F of alpha is set of all x in U where mu A of x is greater than or equal to alpha. So now, yes, PPT is not visible. It is given by somebody. Why PPT is not visible? Message by audience. Is it visible now? Yes. Now it is. Now it is visible. It is given. So f of alpha you are defined. What is f of alpha? Set of all x in U where mu A of x is greater than or equal to alpha. Okay, just leave the in between line. You need not worry about that line. The line is correct print agala. For every x in E, leave that one. Now just imagine these two. We are having a set A and f a new function now we define for every alpha belonging to 0, 1. So if a 0, 1 parameter set imagine பண்ணுங்க. E அப்படின்னு சாஃப்ட் செட்ல நம்ம என்ன பண்ணணும், ஒரு ஃபங்க்ஷனும் ஒரு பாராமீட்டர் செட்டும் கொடுக்கணும். அந்த பாராமீட்டர் செட்டுக்கு க்ளோஸ் இன்டர்வல் 0, 1 இமேஜின் பண்ணுங்க. So if you take close interval 0, 1 as the parameter set, for every element of this parameter set, you have to define what is f of x, isn't it? So every element of this set, suppose the element you are taking as alpha, then you have to give what is f of alpha. F of alpha, இப்போ நம்ம define பண்ணியிருக்கோம் மேல.
F of alpha is set of all x in U where mu A of x is greater than or equal to alpha. அப்ப it is a subset. F of alpha is a subset of Uங்கிற மாதிரி கிடைச்சிரும் அப்படிதானே? So now we can just give F comma the interval 0 comma 1 as a subset. So the same fuzzy set A comma mu A ல இருந்து F என்ற ஒரு new function define பண்ணோம். F is defined for the closing every element of 0 comma 1. So F comma 0 comma 1 if we give the same fuzzy set can be expressed as a soft set. So every fuzzy set is a soft set. Okay. So as every classical set is a fuzzy set, every fuzzy set is a soft set. Okay. Now come to soft graphs. So that much knowledge of soft sets is enough. Now come to soft graphs. Soft graphs, actually we are having two definitions. One definition is move for the next two slides you have to skip. Yes. Yes. Next. Yes. So soft graphs. Is it visible now? Oh, it is visible. Yes, ma'am, visible, ma'am. Yes, ma'am. Yes. So soft graphs. How we are proceeding with soft graphs? Just we have two definitions I said. So the first definition, one is by Muhammad Akram and Saira Nabas. In their paper, they introduced the definition. There is no much variation in these two definitions and some more definitions of soft graphs of type 1, type 2, like that also extended. The soft set theory extended more and more also. These are two basic definitions I am saying. Okay. So the first is soft graph defined by Muhammad Akram and Saira Nabas, and it has only one difference with the second definition. So after seeing the second definition, I'll give the difference. Okay. Or after seeing the first definition itself, we can say what would be the second one. So we are to define soft graphs, we are going to start with only a simple graph. So without any graph, we cannot proceed to define a soft graph. So start with the simple graph. So let G is equal to V comma E be a simple graph and A be any non-empty set. So in the non-empty set, எங்க இருந்து எடுக்க போறீங்க அப்படின்னா A subset of V தான் நம்ம choose பண்ண போறோம். Okay. Though it is mentioned as a non-empty set, we are selecting this non-empty set as a subset of V. So G is equal to V comma E is a simple graph. A is any non-empty set, but it is a subset of V. And we define an arbitrary relation. Or how we are defining the arbitrary relation? That is, the relation is from A to V. Okay. Normally relations you can give as an element of A cross B. A to B relation அப்படின்னா நம்ம A cross B ஓட எலமெண்டா நம்ம கொடுக்க முடியும். Yes. Slide. Is it visible now? Yes, ma'am. Yes. So our previous slide actually. Yes. So our it is a relation. Relation can be given as a subset of A cross B. A to B in the relation, A cross B or a subset of கொடுக்க முடியும். So here we are taking R as a relation from A to B. So we are giving as a subset of A cross B. And set valued function F. If F என்ற ஒரு function define பண்றோம், how we are going to define F? F is F of X. F is defined from A to P of V. A யோட elements actually நம்ம A தான் parameter set imagine பண்ண போறோம். So A to the power set of V, set of all subsets of V க்கு we are giving the definition, that is screen visible இருக்கேமா? Screen is visible. So a set valued function F from A to P of V, we are defining as F of X is equal to set of all Y in V where X is related to Y. And the relation என்ன நீங்க define பண்றீங்களோ அந்த relation use பண்ணிக்கலாம். For example, screen not visible, it is given. So
we make it visible? அந்த பிபிடியை கொஞ்சம் விசிபிளா கொடுக்க முடியுமான்னு பாருங்கம்மா. மேம் நாட் ஸ்கிரீன் நாட் விசிபிள் போட்டுட்டே இருக்கு மேம் அது வந்து மேம் சில பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ்க்கு விசிபிளா இருக்குது மேம், சிலருக்கு விசிபிளா இல்ல. ஒரு 2 மினிட்ஸ் நாங்க வந்து ஸ்கிரீன் ஷேரிங்க ஸ்டாப் பண்ணிட்டு திரும்ப ஷேர் பண்ணட்டுமா மேம்? ஒரு 2 மினிட்ஸ் மேம். ஓகே ஓகே மேம். தேங்க்யூ மேம். தேங்க்யூ மேம். Yes, it's okay. Yes ma'am, now it is visible for all ma'am. Yes, okay ma'am. Thank you. Ma'am, thank you ma'am. So we are taking a simple graph and also a non-empty set of the set which is we are going to use as a parameter set. It is a subset of V I set, and then a relation we are taking. So the relation is taking elements of A to subsets, the elements of V, and next we are defining a set valued function, that is F from A to P of P, that is parameterல உள்ள செட்டுக்கு, that is parameterலயும் என்னதான் இருக்குது, vertex தான் இருக்குது. அதை நம்ம subset of a vertex செட்டுக்கு connect பண்றோம். A to P of B we are giving a function, and that function is defined like this: F of x is equal to set of all y in V where x is related to y. Now we are giving this notation as a soft set F A. இது வந்து நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த notation. F A is a soft set over V. The same F A we are calling as a soft graph of G if the subgraph induced by F of x in G. That is, if F of x அப்படின்னு imagine பண்ணீங்கன்னா F of x ல உங்களுக்கு என்ன கிடைக்குது? Y set of all y belonging to B where x related to y. Is not set of all y belonging to B where x related to y. So in the F of x la again a collection of vertices நமக்கு கிடைக்குது. So a collection of vertices ன்னு சொல்லும்போது அந்த collection of vertices ஒரு subgraph induce பண்ண முடியும். அப்படிதானே? ஒரிஜினல் கிராஃப்ல இருந்து தான் இந்த vertex set. Vertex setல இருந்து கொஞ்சம் பாயிண்ட்ஸ் செலக்ட் பண்றோம்னா induced subgraph we will be able to find. So அந்த induced subgraph connected இருந்தால் for every x என்ற parameter setல ஒவ்வொரு xக்கும் we are finding the induced subgraph of f of x. அதை நம்ம நோட்டேஷன் என்ன கொடுக்குறோம்னா f percentage of x ன்னு கொடுக்குறோம். அந்த induced subgraph connected இருந்தால் மட்டுமே we call that graph as a soft graph. Okay, so FA is said to be a soft graph. So ஒரு soft set பார்த்தோம். அந்த soft setஐயே நம்ம என்னன்னு கொண்டுட்டோம், soft graphன்னு சொல்லணும். அப்படின்னா அந்த soft setல ஒவ்வொரு xக்கும் f of x calculate பண்ணீங்கன்னா that is a set of vertices. So it will induce a subgraph. Okay, yeah. ஒவ்வொரு xக்கும் f of x ஒரு subgraph induce பண்ணும். அந்த subgraph ஒரு connected subgraph இருந்தால் we call that as a soft graph. So இந்த ஒவ்வொரு vertexக்கும் corresponding-ஆ ஒரு subgraph கிடைச்சிருக்கு. So இப்போ Aல 3 vertices இருந்ததுன்னா 3 subgraphs of the original graph we get. பிகினிங்ல ஒரு கிராஃப் இருக்கு, அதுக்கு 3 சப்கிராஃப்ஸ் கிடைக்குது. அந்த 3 சப்கிராஃப்ஸையும் நம்ம பார்க்குறோம். அதுல ஒவ்வொன்றும் கனெக்டடா இருந்தது, இண்டிவிஜுவலா கனெக்டடா இருந்ததுன்னா as a whole we are calling as a soft graph. Do you understand? So இந்த soft graphங்கிறது எப்படிதான் இருக்கும், நிறைய காம்போனன்ட்ஸோட கலெக்ஷனாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஏன்னா பேராமீட்டரை வச்சு தான் நம்ம டிசைட் பண்றோம். ஏன்ற பேராமீட்டர் செட்ல எத்தனை எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கோ அத்தனை சப்கிராஃப்ஸ் கிடைக்கும். ஒவ்வொரு சப்கிராஃபும் கனெக்டடா இருந்தா அந்த டுகெதர்னஸை நம்ம we call as a soft graph. So this is the definition.
Do you understand? Actually, G, a simple graph, A, subset of B, a non-empty set, and then we consider a relation, and the relation use பண்ணி we are finding f of x. F of x is set of all vertices related to x under this relation. Then FA is a soft set. The same notation FA we call as a soft graph. If this subgraph induced by f of x is a connected subgraph of G for all x in A. ஏன்னா ஆல்ரெடி f of x ன்றது collection of vertex setனு பார்த்தோம். collection of vertex setன்றதுனால அதுல ஒரு subgraph கிடைக்கும். அதுல ஒரு subgraph கிடைக்கும் போது நம்ம என்ன பண்ணலாம், ஒரு அந்த subgraph கனெக்டடா இல்லையான்றதை செக் பண்ணலாம். ஒவ்வொரு vertexக்கும் ஏல உள்ள ஒவ்வொரு vertexக்கும் இதே மாதிரி we are proceeding. ஒவ்வொன்றுக்கும் கிடைக்கிற ஒவ்வொரு subgraphம் கரெக்டா இருந்தா we call the whole graph as a soft graph. Do you understand? So this is the definition of soft graph. The second definition if you take, actually நான் இதெல்லாம் விட்டுட்டு எக்ஸாம்பிள் போயிடலாம்னு நினைக்கிறேன். நடுவில் உள்ள ஸ்லைட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப போக வேண்டாம்னு பார்க்குறேன். ஆல்ரெடி இட் இஸ் டைம் அப். ஸோ இப்போ சாரி ஒரு எக்ஸாம்பிளாக பார்த்தா உங்களுக்கு கொஞ்சம் கிளியராக இருக்கும். ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிளுக்கு just come to the next example. Move to the next slide. ஒரு ஃபிகர் இருக்குமா, அந்த ஃபிகருக்கு மூவ் பண்ணிருங்க. இதுக்கு அடுத்து ஏன்னா அந்த ஃபிகரை பார்த்துட்டு இங்கே வந்தால் ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ இதுதான் நம்ம எடுக்க போகிற கிராஃப். இந்த கிராஃப்க்கு சாஃப்ட் கிராஃப் போட போகிறோம். ஓகேயா? பராமீட்டர் செட்டை வச்சு தான் உங்களுக்கு சாஃப்ட் கிராஃப் கிடைக்கும். ஸோ ஒரிஜினல் கிராஃபில் நமக்கு 5 vertices இருக்குது. இந்த ஃபிகரை நான் கொஞ்சம் மெமரியில் வச்சுக்கோங்க. என்ன ஆர்டரில் நேம் பண்ணியிருக்கோம் எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கோங்க. V1 V2 ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷனில் நேம் பண்ணியிருக்கிறோம். ஸோ திஸ் இஸ் த கிராஃப். Now move to the previous slide. Previous slide வாங்க. இந்த கிராஃபை நம்ம Gன்னு எடுத்துக்கிறோம். Consider the graph G is equal to B, E as shown in figure. A என்ற parameter set. Already I said this is a subset of vertex set. So இப்போ V1, V3, V5 இதுதான் parameter set. இப்போ F என்ற function define பண்ண போறோம். F என்ற function define பண்றதுக்கு உங்களுக்கு என்ன வேணும்? ஒரு relation வேணும். அந்த relation-ஐ x is adjacent to y ன்னு எடுக்கிறோம். Is it clear? ஏன்னா x related to y if and only if x is adjacent to y ன்னு எடுக்கிறோம். இப்போ f of x க்கு நீங்க வந்துடலாம். Do you understand? Relation clear ஆயிட்டு இப்போ f of x க்கு வந்தீங்க. Set of all y related to x. ஓகேயா? எதெல்லாம் y எந்த y எல்லாம் எந்த vertex எல்லாம் x க்கு adjacent-ஆ இருக்கோ அது எல்லாம் f of x குள்ள வரும். இப்போ f of v1 போடுங்க. What is f of v1? v2, v5. f of v3, v2, v4. முந்தின ஃபிகரை பார்த்துக்கோங்க. அந்த ஃபிகர்ல இருந்து f of v1 கொடுத்தீங்கன்னா v1, கொஞ்சம் மூவ் பண்ணி வரலாமா? v1, f of v1 கொடுத்தீங்கன்னா v1க்கு அட்ஜசென்ட்டா இருக்கக்கூடியது v2வும் v5வும் அந்த ரெண்டும் கனெக்ட் ஆகி இருக்கு. ஸோ இட் இஸ் அ கனெக்டட் ஒன். இஸ் இட் கிளியர்? ஸோ f of v1ல v2, v5. இதே மாதிரி f of v3 போடுறீங்க. v2, v4. v2, v4வும் கனெக்ட் ஆகி இருக்கு. அடுத்தது f of v5. v1, v2, v4. அகைன் அதையும் பார்த்தீங்கன்னா மூணுமே கனெக்ட் ஆகி இருக்கு. v1, v2, v4. ஸோ இந்த 3 கேசஸ்லையுமே நமக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு? சப்கிராஃப் இன்டியூஸ்ட் பை f of x. அதோட நோட்டேஷன் f percentage of x is a connected subgraph of G for all x in A. So this FA is a soft graph. So it belongs to SG of G. SG of G is set of all soft graphs of G. So this in the graph in the parameter setல நீங்க என்ன ரிலேஷன் யூஸ் பண்ணிருக்கீங்க? x is adjacent to y in G ன்னு எடுத்திருக்கீங்க. எடுத்தீங்கன்னா அந்த கிராஃப் என்னவா இருக்கு? சாஃப்ட் கிராஃபா இருக்கு. நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள், அந்த ரிலேஷனை மாத்திருக்காங்க, செட்டையும் மாத்திருக்காங்க. parameter set A is equal to v1, v5. அடுத்த பேஜ், அடுத்த ஸ்லைட். A is equal to v1, v5. அதே எக்ஸாம்பிளுக்கு A is equal to v1, v5. அடுத்தது செட் வேல்யூட ஃபங்க்ஷன் என்ன கொடுக்குறீங்க? சரி, இங்க வந்து பாத் எடுத்திருக்காங்க. v1, v2, v3, v4, v5 பாத் எடுத்திருக்காங்க. இதுல A-க்கு v1, v5 2 vertices எடுத்திருக்காங்க. செட் வேல்யூட ஃபங்க்ஷன் distance less than or equal to 2 கொடுக்குறாங்க. அப்ப v1 எடுத்தா
less than or equal to 2ங்கிறதுனால V1 வரும், V2 வரும், V3 வரும். V5 எடுத்தா உங்களுக்கு என்னெல்லாம் கிடைக்கும்? V3, V4, V5. இது ரெண்டுமே கனெக்டடா இருக்கும். ஸோ ரெண்டு சப்கிராஃபும் கனெக்டட்ங்கிறதுனால இந்த ஒரிஜினல் பண்ணி என்ன ஆயிரும்? சாஃப்ட் சப்கிராஃபா இருக்கும். ஸோ திஸ் FA இஸ் ஆல்சோ a soft graph. நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வாங்க. நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள், நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். இதுல G is equal to V, E. A is a singleton set. Next slide. Please move. So A is equal to singleton V1. இந்த கிராஃப்ல V1 மட்டும் செலக்ட் பண்ணோம்னா இது இப்ப ரிலேஷன் என்ன கொடுத்திருக்கு? D of x, y is equal to 1. V1 எடுத்து ரிலேஷன் D of x, y is equal to 1 எடுத்தா உங்களுக்கு ரெண்டு வெர்டெக்ஸ் கிடைக்குது, V2, V4. அந்த V2, V4 மட்டும் ஈக்குவல் டு 1, less than or equal to 1னா உங்களுக்கு V1 சேர்த்து வந்துரும். ஆனா நம்ம ஈக்குவல் டு 1 கொடுத்துருக்கோம். அப்போ V2ம் V4ம் மட்டும்தான் கிடைக்கும். V2, V4 disconnected. ஏன்னா தனித்தனி வெர்டெக்ஸா இருக்குது இல்லையா? ஸோ இந்த இடத்துல இட் இஸ் நாட் அ கனெக்டட் சப்கிராஃப்ங்கிறதுனால இந்த கிராஃப் என்ன கிராஃப் கிடையாது? சாஃப்ட் கிராஃப் கிடையாது. சிங்கிள் வெர்டெக்ஸ் தான். ஏன்றது a subset of V. அதுல எத்தனை எலிமெண்ட் இருக்கணுங்கிறத நம்ம டிசைட் பண்ணிக்கலாம். நீங்க V1 மட்டும் எடுத்தா இட் இஸ் நாட் அ சப்கிராஃப். V1 மட்டும் எடுத்து டிஸ்டன்ஸும் 1 செலக்ட் பண்ணீங்கன்னா இட் இஸ் நாட் அ subgraph. Do you understand the definition of subgraph now? The second definition, it is introduced by Tumbakara and George. Here the only variation is, ஏன்னா இந்த டெஃபினிஷனை பார்க்கல கொஞ்சம் கிட்டத்தட்ட சேமா இருக்கும், கொஞ்சம் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு கன்ஃபியூஷனஸ் இருந்த மாதிரி இருக்கும். பட் நீங்க டீப்பா இதை கோத்ரூ பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த டெஃபினிஷனுக்கும் இந்த டெஃபினிஷனுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படிங்கிறது புரியும். ஒண்ணுதான் டிஃபரன்ஸ். அங்க வந்து என்ன கொடுத்துருந்ததுன்னா ஒவ்வொரு எக்ஸுக்கும் கரஸ்பாண்டிங்கா கனெக்டட் அப்படிங்கிற ஒரு வேர்டு இருந்தது. பட் இங்க அந்த கனெக்டன்ற வேர்டு இருக்காது. ஸோ ஒவ்வொரு வார்டெக்ஸ்க்கும் கரஸ்பாண்டிங்கா நீங்க சப்கிராஃப் இன்டியூஸ்ட் பை f of x கண்டுபிடிப்பீங்க. பட் அது என்னவா இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது, கனெக்டட் சப்கிராஃபா இருக்கணும்ன்ற கண்டிஷன் கிடையாது. ஸோ இன் தட் கேஸ் யூ ஆர் டிஃபைனிங் த டெஃபினிஷன் as the union of subgraphs. இங்கேயும் அதே தான், ஹோல் கிராஃப் தான் கன்சிடர் பண்ண போறோம். ஏன்னா ஒவ்வொரு வெர்டெக்ஸையும் எடுத்து அந்த ஒவ்வொரு வெர்டெக்ஸ்க்கும் ஒரு சப்கிராஃப் கிடைக்கும். அந்த சப்கிராஃப் கனெக்டடா இருக்கணும் அப்படிங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் டெஃபினிஷன். இங்க கனெக்டட்னஸ் நம்ம இம்போஸ் பண்ணல. ஈவன் தென் we call it as a subgraph. Is it clear? So இந்த கேஸ்ல நமக்கு ஒவ்வொரு சப்கிராஃப்மே அந்த ஒவ்வொரு பார்ட்டுமே அந்த பார்ட்டுக்கு ஒரு நோட்டேஷன் கொடுக்குறோம். HI, KI like that. இப்போ f of x எடுக்கிறீங்க, எக்ஸ்ன்றது ஒரு சிங்கிள் எலிமெண்ட். அந்த எக்ஸுக்கு f of x போட்டு அதோட சப்கிராஃப் எடுத்தீங்கன்னா அதை நீங்க h of x அப்படின்னு கொடுத்துக்கலாம். ஓகே, அந்த நோட்டேஷன்ல இதுல உங்களுக்கு கொஞ்சம் கிளியரா கொடுத்துருக்கேன். அப்ப அந்த h of x அப்படின்னு வரும்போது அந்த h of x அப்படிங்கிறது ஒரு சப்கிராஃப். அந்த சப்கிராஃப் நமக்கு கனெக்டடா இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஸோ கனெக்டடா இல்லாட்டாலும் we call that whole thing as a soft graph. So this is the second type of definition. So இப்போ இந்த டெஃபினிஷனை வச்சு some theorems, கொஞ்சம் இந்த தியரம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் கிளியர் ஐடியாஸ் கிடைக்கும். ஏன்னா முதல்ல டெஃபினிஷன்ஸை மட்டுமே பார்த்துட்டு இருக்கும்போது சாஃப்ட் கிராஃப் தியரியை நம்மளால அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணவே முடியாது. சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ்குள்ள நம்ம போகும்போது மட்டும்தான் நம்மளால அதை ஃபாலோ பண்ண முடியும். இப்போ பாத்து ஜென்ரல் பாத் எடுத்துக்கோங்க. ஜென்ரல் பாத் எடுத்தீங்கன்னா அதோட லென்த் என்னவா இருக்கும்? n we used to take. So Pn we take and A is any parameter set. ஜென்ரலைஸ் பண்ணணும். நார்மலா நமக்கு மேத்தமெட்டிக்ஸ்ல ரிசர்ச் அப்படின்னாலே என்ன பண்ணி ஆகணும்? we have to generalize. நிறைய ரிசர்ச் வந்து எக்ஸாம்பிள்ஸோடயே போனா அந்த ரிசர்ச் வந்து ஸ்டாண்டர்டா இருக்காது. இப்போ நான் P2 எடுத்தேன், P5 எடுத்தேன், even P100, P200, that will not be good. Is that? So we have to generalize. So we are taking Pn is equal to V1, V2, V3, etc. Vn, and A is any parameter set. So we define row relation ங்கிறதுனால we use the symbol row. R நாங்க யூஸ் பண்ணியிருந்ததுல R க்கு பதிலா row. So இந்த ரோவை கூட நாங்க ஜெனரலைஸ் பண்றோம். Actually this is a paper by one of my student. So row அப்படிங்கறத R அப்படிங்கறத நார்மலா நம்ம ரோன்றத ரிலேஷனுக்கு யூஸ் பண்றதுனால இங்க row யூஸ் பண்ணிருக்கோம். So x row y is x is related to y னா என்ன கேஸ்ல எடுக்கிறோம்?
d of x, y is equal to k. இப்போ நான் இந்த ஜெனரல் தியரம் எழுதும்போது இது k is equal to 1 க்கு ஒர்க் அவுட் ஆகணும், k is equal to 2 க்கு ஒர்க் அவுட் ஆகணும். K is any value, that is the meaning. Similarly, Pn, P1, P2, etc. Bn, that means n is any value. The theorem has to work out for any standard value. That is the actual meaning. So here, d of x, y is equal to k solve பண்ணீங்கன்னா we get the soft graph as a totally disconnected one. So k value கொடுக்கும்போது உங்களுக்கு totally disconnected, that is no lines at all in the graph. So எப்படி நீங்க இதை செக் பண்ணலாம்? d of x, y is equal to 1 imagine பண்ணிக்கோங்க. 1 imagine பண்ணீங்கன்னா அந்த vertex end vertex இருக்கலாம் அல்லது internal vertex இருக்கலாம். end vertexனா இப்போ v1 எடுத்தீங்கன்னா v2க்கு மட்டும்தான் adjacent ஒரே ஒரு vertex இருக்கும். ஓகேயா? அடுத்தது இன்டர்னல் லாஸ்ட் வார்டெக்ஸ்க்கும் அதே தான் கேஸ். vn எடுத்தீங்கன்னா vn -1 மட்டும்தான் இருக்கும். ஸோ சிங்கிள் வார்டெக்ஸாக இருக்கும், ட்ரிவியல் கிராஃபாக இருக்கும். இப்போ நான் நடுவில் எடுக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க, v7 எடுக்கிறேன். v7 எடுத்தா v5க்கும் அட்ஜசென்ட்டாக, சாரி v6க்கும் அட்ஜசென்ட்டாக இருக்கும், v8க்கும் அட்ஜசென்ட்டாக இருக்கும். அப்போ v6 v8 ரெண்டுக்கும் அட்ஜசென்ட் அப்படின்னு சொல்லும்போது நடுவில் v7 வராது, ஏன்னா d of x, y is equal to k. ஸோ ஈக்குவல் டு 1ங்கிறதுனால நடுவில் உள்ள எலமெண்ட் வராது நமக்கு. Is it clear? So v5 v7 தனித்தனியாக வரும்போது பாத்துல v5க்கும் v7க்கும் நோ கனெக்ஷன் லைன் எதுவும் கிடையாது. ஏன்னா v5 v6 வழியாக தான் v7 வழியாக தான் v8. அப்போ v7க்கு நீங்கள் பார்க்கும்போது v6 v8 அந்த ரெண்டும் டைரெக்டாக கனெக்டாகி இருக்காது. ஸோ அகெயின் அந்த இன்டர்னல் வார்டெக்ஸ் எடுத்து நீங்கள் ப்ரொசீட் பண்ணாலும் இன்டர்னல் வார்டெக்ஸ்க்கு கரஸ்பாண்டிங் சப்கிராஃப் என்னவா இருக்கும்? k2 பாரா இருக்கும். ரெண்டு வார்டெக்ஸ் மட்டும் தனியாக நிற்கும். அகெயின் ஸோ எண்ட் வார்டெக்ஸாக இருந்ததுன்னா சிங்கிள் வார்டெக்ஸ் இருக்கும், இன்டர்மீடியட் வார்டெக்ஸாக இருந்ததுன்னா 2 வார்டெக்ஸஸ் இருக்கும். ஸோ எய்தர் k1 ஆர் k2 பார். ஸோ டுகெதராக நீங்கள் பார்க்கும்போது சிங்கிள் வார்டெக்ஸாக தான் இருக்கும். ஸோ we are having it as a totally disconnected graph. இப்போ அதே இதில் if you are proceeding with less than or equal to k, next slide, less than or equal to k, நான் என்ன பண்ணிட்டேன், parameter மாத்துறேன், less than or equal to k ன்னு. சிங்கிள் வர்டெக்ஸ்க்கு புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக முதல்ல சிங்கிள் வர்டெக்ஸ்க்கு போடுறேன். a is a singleton parameter set. அப்ப a ல ஒரே ஒரு வர்டெக்ஸ் தான் இருக்கு. ஓகேயா? டிஸ்டன்ஸ் ரிலேஷன் என்ன எடுத்துட்டேன், d of x, y less than or equal to k ன்னு எடுத்துட்டேன். இந்த கேஸ்ல நான் சாஃப்ட் கிராஃப் பார்த்தேன்னா இதுல நிறைய காம்போனன்ட்ஸ் கிடைக்கும். அந்த ஆக்சுவலா சிங்கிள் வார்டெக்ஸ் சிங்கிள்டன் பாராமீட்டர் செட்டுங்கிறதுனால ஒன்று மட்டும் நான் கன்சிடர் பண்றேன். ஏன்னா அந்த காம்போனன்ட் என்னவா இருக்குது, சம் பாத்தா இருக்குன்னு சொல்லி போட்டிருக்கு. இப்போ அந்த பாத்து நீங்க எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல நீங்க d of x, y is equal to 1ன்னு எடுத்துக்கோங்க. 1ன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்? இப்போ நீங்க எடுத்துக்கிற எலமெண்ட் எண்ட் வார்டெக்ஸா v1 இருந்தது அப்படின்னா v1க்கு v2 மட்டும் கிடைக்கும், less than or equal to 1. அப்போ ஒரிஜினல் வார்டெக்ஸ் v1 கிடைக்கும், பக்கத்தில் அட்ஜசென்ட்டாக இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் 1ல உள்ள v2 கிடைக்கும். v1 v2 மட்டும் கிடைக்கும், அந்த ரெண்டும் அட்ஜசென்ட். ஸோ p2ன்ற பாத் கிடைக்குது. இஸ் இட் கிளியர்? p2ன்ற பாத் கிடைக்குது v1 எடுத்தீங்கன்னா. அதே சமயம் நீங்கள் ஒரு இன்டர்னல் வார்டெக்ஸ் எடுக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, v2 எடுத்தீங்கன்னா v1 v2 v3 கண்டினியூஸாக 3 வார்டெக்ஸஸ் v1 v2 v3ங்கிறதுனால அது கனெக்ட் ஆயிடும் ஆட்டோமேட்டிக்காக. அப்போ இந்த இடத்துல என்ன கிடைக்குது, உங்களுக்கு p3ன்ற பாத் கிடைக்குது. இஸ் இட் கிளியர்? ஸோ உங்களுக்கு அந்த இடத்துல எல்லா ஸ்டேஜஸ்லையும் கிடைக்கக்கூடியது ஒரு பாத்தாக இருக்கும். அந்த பாத்தோட லென்த்து வேரி ஆகும். எந்த வேல்யூல இருந்து k+1ல இருந்து 2k+1. இது நாங்கள் டிஃப்ரெண்ட் கேசஸில் ஸ்டடி பண்ணி அதோட வேல்யூஸ், ஏன்னா ஒவ்வொரு கேஸ்லையும் பார்த்து தான் கிடைக்கும், அந்த பாத்தோட லென்த் என்னவா இருக்கலாம் அப்படிங்கிறத கெஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இந்த சிங்கிள்டன் பாராமீட்டர் செட்டு கொடுத்ததுனால நம்ம 2 எலமெண்ட் செட்டு கொடுத்துடலாம், 3 எலமெண்ட் செட்டு எல்லாமே எப்படிதான் இருக்கும். ஒவ்வொரு சிங்கிள் எலமெண்ட்டுக்கும் ஒரு பாத் கிடைக்கும்னா 2 எலமெண்ட்னா 2 பாத்ஸ் கிடைச்சிருக்கும். அந்த பாத்ஸோட லென்ஸ் இந்த k+1ல இருந்து 2k+1க்குள்ள வேரி ஆகி இருக்கும். 3னா 3 பாத்ஸ் கிடைச்சிருக்கும், 3 பாத்தோட லென்த்தும் இதுக்குள்ள வேரி ஆகி இருக்கும். 4 பாயிண்ட்ஸ் 5 பாயிண்ட்ஸ் வாட் எவர் இட் மே பி. அப்போ இந்த சாஃப்ட் கிராஃப்ல ஒரு சிம்பிள் திங் என்ன அப்படின்னா, ஒரு சிங்கிள் எலமெண்ட் பாராமீட்டர் செட்டுக்கு நீங்க கண்டுபிடிச்சால் என்ன பண்ண முடியும், இன் சம் கேசஸ் ஆர்
ஸ்டாண்டர்ட் கிராஃப்ஸ்ல நீங்க என்ன பண்ணிட முடியும்னா ஜெனரலைஸ் பண்ணி எனி m element parameter செட்டுக்கு கொடுத்துற முடியும். இப்போ இந்த பாத்தை வச்சு பார்த்த மாதிரி அடுத்து சைக்கிள் வச்சு ப்ரொசீட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஏ இஸ் எனி சிங்கிள்டன் பேராமீட்டர் செட்னு எடுத்தீங்கன்னா சைக்கிளில் அகெயின் டிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவல் டு கே போடும்போது நமக்கு P2 அல்லது P2 பார் அல்லது சிங்கிள் வார்டெக்ஸ் அதுதான் கிடைக்கும் காம்பனன்ட். அதே இது நீங்க less than or equal to வச்சு போட்டீங்கன்னா you may get a different one. ஸோ சைக்கிள் வச்சு இதில் ப்ரொசீட் பண்ணியிருக்கோம். அடுத்து பார்த்தோம்னா கம்ப்ளீட் கிராஃபை இமேஜின் பண்ணுங்க. கம்ப்ளீட் கிராஃப்ல டிஸ்டன்ஸ் we are very sure every vertex is adjacent to every other vertex. அப்ப d of x, yன்றது 1 தான். ஸோ 1க்கு என்ன கிடைக்குதோ அதுதான் நமக்கு எல்லா வேல்யூஸ்க்கும் கிடைக்கும். k ஈக்குவல் டு 2 போட்டோம்னா நமக்கு கிராஃபே கிடைக்காது. k is equal to 3 போட்டா கிராஃபே கிடைக்காது. ஏன்னா டிஸ்டன்ஸ் 1 தான். 2 டிஸ்டன்ஸ்ல பாயிண்ட்ஸே இருக்காது. புரியுதா? 2 டிஸ்டன்ஸ்ல பாயிண்ட்ஸே இருக்காது. அப்ப டிஸ்டன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 1 போட்டா எல்லா பாயிண்ட்ஸும் கிடைச்சிடும் நமக்கு. டிஸ்டன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 1ன்னு கொடுத்தீங்கன்னா we'll get all points. ஸோ ஆக்சுவலாக டிஸ்டன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 1 போது அந்த செலக்ட் பண்ணுற பாயிண்ட் தவிர மற்ற எல்லா பாயிண்ட்ஸும் கிடைக்கிறதுனால ஆல்ரெடி இட் இஸ் என்னன்னா kn-ன்னா kn-1 நமக்கு கிடைக்கும். இந்த பேராமீட்டர் செட்டில் m எலிமெண்ட்ஸ் இருந்தால் m டைம்ஸ் kn-1 கிடைக்கும். அப்போ இந்த சாஃப்ட் கிராஃப்ங்கிறது நமக்கு எப்படி இருக்கும்? kn-1 தனித்தனி kn-1னா m டைம்ஸ் எடுத்து டுகெதரா இமேஜின் பண்ணுங்க. that is our soft graph. Do you understand? ஒரு 2 ஸ்லைட் மூவ் பண்ணுங்கம்மா. கம்ப்ளீட் கிராஃப் பாருங்க. இன்னும் அடுத்தது எடுத்து எஸ் இதான் பார்த்துட்டு. ஸோ கம்ப்ளீட் கிராஃப்னு எடுக்கும்போது d of x, y is equal to 1 போட்டா மட்டும்தான் உங்களுக்கு சாஃப்ட் கிராஃப் கிடைக்கும். ரிமைனிங் வேல்யூஸ்க்கு சாஃப்ட் கிராஃபே கிடைக்காது. ஏன்னா k is equal to 2லாம் போடும்போது உங்களுக்கு அப்படி ஒரு கிராஃபுக்கே சான்சஸ் கிடையாது. அதே இது less than or equal to k போட்டீங்கன்னா எல்லா கேஸ்லையுமே உங்களுக்கு என்னதான் கிடைக்கும்? ஹோல் கிராஃப் kn கிடைச்சிடும். ஸோ m எலிமெண்ட்ஸ் இருந்ததுன்னா mkn கிடைக்கும். இது கிளியர்? ஏன்னா அதை வச்சு இதை நம்ம ஜெனரலாக அப்சர்வேஷன் இதுலேயே எழுதி முடிச்சிடும். ஸோ திஸ் இஸ் ஸோ பார்த்தோம் என்னெல்லாம் சப் கிராஃப்ஸ் இருக்க முடியும்னு. அதே மாதிரி சைக்கிள், சிமிலர்லி கம்ப்ளீட் கிராஃப் பார்த்தோம். இதே மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கிராஃப்ஸ் எடுத்து அந்த கிராஃப்ஸில் சாஃப்ட் கிராஃப்ஸை நீங்கள் ஜென்ரலைஸ் பண்ணி கொடுக்கலாம். இந்த ஜென்ரலைஸ் பண்ணும்போது யூல் ஹேவ் எ லாட் நம்பர் ஆஃப் சாஃப்ட் கிராஃப்ஸ். நீங்கள் என்ன பேராமீட்டர் செட் எடுக்கிறீங்க, நீங்கள் என்ன ரிலேஷன் டிஃபைன் பண்ணுறீங்க, இதை பொறுத்து அந்த கிராஃப்ஸ் உங்களுக்கு வேரி ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ இதான் ஃபுல்லாகவே நாங்கள் இதுதான் ப்ரொசீட் பண்ணியிருக்கோம். ஆல்ரெடி டைம் இஸ் 4:20. இட் இஸ் நியரிங் ஐ திங்க். இஸ் இட் ஸ்டாப் பண்ணணுமாமா? ராமலட்சுமி, how long I could proceed? இருக்குது. நான் போனேன்னா டைம் எடுத்துக்கும். shall I proceed? ஏன்னா உங்களுக்கு காலேஜ் டைமிங்ஸ் அது எப்படி இருக்கும்? கேட்கும் மேம். நீங்க காட்ட வேண்டாம். Ma'am, you can conclude within 5 minutes, ma'am. Okay, complete within 5 minutes. Okay. So we have soft graph. இப்ப km க்கு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? கம்ப்ளீட் கிராஃப்ட் பார்த்தோம். கம்ப்ளீட் கிராஃப்ட்க்கு பார்த்த மாதிரி proceeding with k1, n. k1, n இந்த ஸ்டார் கிராஃப். ஸ்டார் கிராஃப் எடுத்தீங்கன்னா இங்க d of x, y is k. ஸ்டார் கிராஃப் k1, n. k1, nல m is any. a வந்து any m element parameter set select பண்ணோம் and row is d of x, y is equal to k. இந்த கேஸ்ல நீங்க சாஃப்ட் கிராஃப் எடுத்தீங்கன்னா k1, n. This is the notation for soft graph in the second definition. Actually, இப்போ நம்ம செகண்ட் டெஃபினிஷனை கூட கொஞ்சம் கிளியரா பார்த்துட்டு வரலாம்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா அதை பார்த்தாலே 5 minutes போயிடும். உங்களுக்கு அதை பார்த்தா கொஞ்சம் கிளாரிட்டி கிடைக்கும். ஓகே, லெட் அஸ் மூவ் பேக். ஏன்னா மற்றதெல்லாம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான். உங்களுக்கு டெஃபினிஷன் கிளியர் ஆயிடுச்சுன்னா எக்ஸாம்பிள்ஸ் யூ மே ஃபாலோ பை யுவர் செல்ஃப். டேக் எனி பேப்பர் ஆன் சாஃப்ட் கிராஃப்ஸ் அண்ட் யூ could proceed.
So now come back, that is the definition by Tumbakara and George. கொஞ்சம் ஸ்லைடை இப்போ ப்ரீவியஸாக மூவ் பண்ணுங்கம்மா. ஏன்னா தியரம்ஸ் பார்க்குறத விட உங்களுக்கு அது கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். டெஃபினிஷனை பார்த்தோம்னா மூவ் பேக். Yes, stop. So here the definition, how we are having G star is equal to V comma E be a simple graph. Here also we are starting with the simple graph. As I said earlier, there is no much difference, but here the notations etc. are given very clearly. Okay, so G star, instead of G we are using here G star. G star is equal to V comma E be a simple graph, and A be any non-empty set of parameters, and have it in mind A is a subset of B. Okay, so A be any non-empty set of parameters. Let subset R of A cross B be an arbitrary relation from A to B. So we consider here also a relation. Next, a mapping F from A to P of B. Define a mapping F from A to P of B as F of X is equal to set of all Y in B where X related to Y. The same one, there also we are having the mapping F. It is defined in the same way. So A to P of B as F of X is equal to set of all Y belonging to B where X related to Y. And here we are defining another relation. That is, the next relation is, that is, that we are taking induced subgraph, isn't it? And the induced subgraph அப்படிங்கிற வேர்டுக்கு பதிலா that is also defined using another function. So k என்ற function define பண்ணிருக்காங்க. K is from A to P of E, that is edges க்கு define பண்றோம். புரியுதா? So the edges we are deciding. What are all the edges we are deciding here? Induced அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு பதிலா எந்த edges எல்லாம் நீங்க include பண்ணணும்ங்கறதை இங்க மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க. So k is from A to P of E as k of X is equal to set of all UV belonging to E where UV is a subset of F of X. UVன்ற எட்டை நீங்க சூஸ் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணிருக்கணும்? UV ரெண்டு vertexும் F of Xல இருக்கணும். The actual meaning is subgraph are the lines joining the vertices in F of X. அதானே induced subgraph. Induced subgraph போடணும்னா vertices எடுப்போம், அந்த vertices join பண்ணக்கூடிய லைன்ஸை மட்டும் கன்சிடர் பண்ணுவோம். அதுதான் induced subgraph. இங்கே அதை தான் K of Xன்ற இதில் டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ K is a function from A to P of E. எந்த எட்ஜஸ்லாம் நீங்கள் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறத மீன் பண்ணுறாங்க. As K of X is equal to UV ரெண்டும் F of X குள்ள இருந்ததுன்னா UVன்ற எட்ஜை எடுத்துக்கோங்க. ஓகே, UV ரெண்டு வார்டெக்ஸும் F of Xல இருந்தால் UVன்ற எட்ஜை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம்? அப்போ ஒரு பாராமீட்டர் செட் எடுத்துக்கோம், ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம். Fன்ற ஒரு ஃபங்க்ஷன் அண்ட் ஆல்சோ Kன்னு another ஃபங்க்ஷன். ஸோ இப்போ FA பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அ சப்செட் ஓவர் V. அதே மாதிரி KA இட் இஸ் ஆல்சோ எ சப்செட் பட் ஓவர் E. ஏன்னா இங்கே வார்டெக்ஸை வச்சு பண்ணியிருக்கோம், இங்கே எட்ஜை வச்சு பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ரெண்டுமே சப்செட் தான். First one, FA is a subset over B and KA is a subset over E. Now come to the notation, that is G. G is called a soft graph. And the G க்கு எப்படி கொடுக்கிறோம்? It is a 4 tuple. A 4 tuple G is equal to original graph G star, comma, F function, K function, A. A is the parameter set. All these four, we are giving the notation using all these four. G star, F, K, A is called a soft graph of G if it satisfies the following properties. என்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் ஏற்கனவே நம்ம என்னெல்லாம் அசைன் பண்ணிட்டு வந்தோமோ அதுதான் ப்ராப்பர்ட்டிஸாக இப்போ கொடுக்க போகிறோம். G star is equal to V comma E is a simple graph. Next, A is a non-empty set of parameters. Next, FA is a subset over V. KA is a subset over E. Next, F of A, K of A. அங்கே X ன்னு கொடுத்துருந்தோம்.
இங்க a கொடுத்து மென்ஷன் பண்றோம். f of a k of a ரெண்டையும் சேர்த்து பார்த்தா f of a ய vertex செட்டா இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க, k of a ய எட்ஜ் செட்டா இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க. அப்ப இது ஒரு கிராஃபா இருக்குமா? சோ இந்த கிராஃப் எதா இருக்கணும்? g ஸ்டாரோட சப்கிராஃபா இருக்கணும். சோ இன்டியூஸ்ட் சப்கிராஃப்ற மீனிங் இங்க இதுக்குள்ள வந்துரும் லாஸ்ட் லைன்ல. f of a, k of a ரெண்டும் டுகெதரா ஒரு பிராக்கெட்ல போட்டுருக்கோம். v, e மாதிரி. Is it clear? v ன்றது vertex set, e ன்றது edge set. இங்க k of a, f of a. Okay. So that is a subgraph of g star for all a belongs to a. அது வந்து ஒரு subgraph இருக்கணும். Then the subgraph f of a, k of a is denoted by h of a. A soft graph can also be represented by, so இதுக்கு notation நம்ம எப்படி கொடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா g is equal to f, k, a that is equal to set of all h of x where x belongs to a. The set of all soft graphs of g star is denoted by is g of g star. So g is equal to f, k, a ன்றது நமக்கு என்னவாயிருது? h of x where x belongs to a. இந்த h ன்றது என்னன்னா அந்த ஒவ்வொரு சப்கிராஃபையும் h அப்படின்னு மீன் பண்றோம். ஏன்னா அது ஒரு சப்கிராஃப். ஸோ அந்த ஒவ்வொரு ஹெச்சையும் நம்ம என்னன்னு மீன் பண்றோம்? h of ஒரு சப்கிராஃபா கன்சிடர் பண்றோம். அந்த சப்கிராஃப் டுகெதர் we call as a subgraph. Is it okay? ஸோ இங்க சப்கிராஃப்ங்கிறதுனால ஒரிஜினல் கிராஃப்ல லைன்ஸ் இருந்தா இங்க லைன்ஸ் இருக்கணும். ஒரிஜினல் கிராஃப்ல லைன்ஸ் இல்லைன்னா இங்க லைன்ஸ் இல்லாம இருக்கலாம். Is it clear? ஸோ சப்கிராஃப்ல அங்க என்ன கண்டிஷன் இருக்கோ அந்த கண்டிஷன் இங்க எக்ஸாக்டா சாட்டிஸ்ஃபை ஆகணும், சப்கிராஃபாக இருக்கணும். தட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இந்த ஹெச் அப்படிங்கிறது தான் நான் என்னன்னு சொல்றேன்? காம்போனன்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்றேன். இப்போ ஏன்ற செட்ல m எலமெண்ட்ஸ் இருந்தது, v1, v2, v3, v4, v5 எக்ஸெட்ரா bm அப்படின்னு எடுத்தோம்னா இந்த ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டுக்கும் கரஸ்பாண்டிங்கா ஒரு காம்போனன்ட் கிடைக்கும். அந்த காம்போனன்ட்டை நம்ம h1, h2, h of x ன்னு வர்றத h of v1, h of v2, h of v3 எக்ஸெட்ரா h of vm அல்லது h1 ன்னு ஜெனரலா கொடுக்கலாம். h1, h2, h3 எக்ஸெட்ரா hm ன்னு கொடுக்கலாம். ஸோ ஒவ்வொரு ஹெச்சையும் என்னவா இருக்கணும்? ஒரிஜினல் கிராஃபோட சப்கிராஃபா இருக்கணும். அப்படி இருந்ததுன்னு சொன்னா we call the resulting graph, that is all together. இந்த காம்போனன்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்? ஒரு சாஃப்ட் கிராஃப் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ எல்லாம் சேர்த்து ஒரு சாஃப்ட் கிராஃப் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு கிராஃபுக்கு நம்ம என்னெல்லாம் டெஃபினிஷன் கொடுக்க முடியுமோ, என்னென்ன பேராமீட்டர்ஸ் டிஃபைன் பண்ண முடியுமோ அத்தனை பேராமீட்டர்ஸையும் நீங்க என்ன பண்ணலாம்? இங்கேயும் டிஃபைன் பண்ணலாம். ஒரு கிராஃபுக்கு எத்தனை பேராமீட்டர்ஸ் நீங்க, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டாமினேஷன் இஸ் பேராமீட்டர், அதே டாமினேஷனை நீங்க இங்கேயும் டிஃபைன் பண்ணலாம். டாமினேஷன் ஆஃப் சாஃப்ட் கிராஃப்ஸ், geodetic number of subgraphs. What are all the possible parameters you could define for graphs? We can extend them to subgraphs also. Okay, I think we could stop here. I hope everyone may get at least a starting ideas to go into, or at least an inspiration to subgraphs. Okay, I could stop here, I think. Thank you, Anna. Thank you, ma'am. Thank you for your valuable presentation. Your presentation's last dive was on soft sets and graphs. Your session is so lively. We learn about fuzzy sets and its relation, soft set to soft graphs. Thank you, ma'am. Thank you for your valuable session. Now it's time for vote of thanks. May I ask Dr. Srimati K. Ramalakshmi, Associate Professor of Mathematics, to deliver a vote of thanks. Good evening, one and all present here. It gives me immense pleasure to thank all of you on this great occasion. First and foremost, I thank God Almighty for showering blessings to conduct the conference in a well-organized manner. I thank our Secretary Amba for her constant support and blessings.
Next, I thank our director sir for his motivation and right guidance in all our activities. Next, I thank our principal in charge ma'am, Srimati M. Indra ma'am, for her kind support in organizing this conference. Thank you ma'am. Next, I render my sincere thanks to the resource persons Dr. Ben George Ephraim, Faculty of IT from Muscat, Oman, for his valuable lecture on machine learning application and its fairness. Next, I thank Dr. P. Kesavaraja sir from Adityanar College for his interesting lecture on data science and machine learning. My sincere thanks to my beloved guide Dr. K. Palani ma'am for her interesting lecture on soft sets and graphs. I thank ma'am for her presence and kind support in all our department milestones. Thank you ma'am for your valuable guidance and support. Thank you ma'am. Next, I thank paper presentation chairpersons for their presence amidst their busy schedule. Thank you, sirs and madam. Next, I thank all the faculty members, research scholars, and professors from various college and institutions. Thank you all. Next, I thank HODs and faculty members of mathematics and IT departments and all the non-teaching faculty members for their kind cooperation in organizing the conference in a well-organized manner. Once again, I thank one and all. Thank you. Thank you, ma'am. Let's end our session with college prayer song. शांति निलयमा शारदा देवी जय जगदीश्वरी ओम जगदीश्वरी जय 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 जगदीश्वरी ओम जय शांति निलयमा शारदा देवी जय जगदीश्वरी ओम जगदीश्वरी जय 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 जगदीश्वरी ओम जय शांति निलयमा शारदा देवी जय जगदीश्वरी ओम जगदीश्वरी जय 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 जगदीश्वरी ओम जय शांति निलयमा शारदा देवी जय जगदीश्वरी ओम जगदीश्वरी जय 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 जगदीश्वरी ओम जय शांति निलयमा शारदा देवी. Thank you. We send a feedback for session 3 in a chat box. Next session, tomorrow the session will start at 10:30 a.m. Thank you one and all.